Yeah, hi, hello Sunim, and I really appreciate this opportunity to ask you a question, especially in this time of turmoil in the world. Um, my question is somewhat personal, but I have some confidence issues. Um, because of that, I tend to be in awe of people who are in superior positions or who have some superior ability, and I am intimidated by them. As an example, I play tennis at 3.0 level, so I avoid introducing myself to superior players, say people at 4.0 level or 5.0 level players. So this prevents me from developing some friendships at tennis courts. More seriously, at work, I avoid approaching senior engineers or having conversations with them. So this affects my visibility in the organization. For example, it can affect what projects I'm assigned to. So I hope I did not speak too fast, but it's kind of a self-help question, and I was curious if you have any thoughts. 자신감이라는 것은 어떤 능력에 대한 자기 확신인데요. 그것은 절대적인 것이 아니고 상대적인 것입니다. So confidence is a metric, right? To measure a self-affirmation of a self-ability of some sort. But it's not an absolute metric. It's always relative, right? The measurement is relative. 우리가 비교해서 우위가 되는 것을 상대적이라고 말합니다. And so what I'm saying is that we compare ourselves to others, so we are either superior or inferior to others. 예를 들어서 키가 180cm 되는 사람이 있다고 합시다. Let's say you are 180 centimeters tall. 이 사람은 키가 큰 사람인가 작은 사람인가 하는 문제입니다. And the question becomes, is he a tall person or a short person? 이 사람은 190cm 사람과 비교하면 작은 사람이라고 우리가 표현하고 이해하고 또 표현합니다. Well, he's short compared to a person who is 1.9 meters tall. 그런데 이 사람이 170cm하고 비교할 때는 키가 큰 사람이라고 말합니다. But he's tall compared to somebody else who is 1.7 meters tall. 그러면 이 사람은 큰 사람인가 작은 사람인가 하는 문제입니다. Then the question becomes, once again, is this a tall person or a short person? 그럴 때 우리는 이 사람은 키가 큰 사람도 아니고 작은 사람도 아니다. Then we can rightfully say this person is neither tall nor small. 그러면 어떤 사람인가? Then what kind of person is he? 그냥 그 사람일 뿐이다. He is just him. 근데 그가 누군가가 비교해서 표현을 할 때 우리가 이 눈이 인식을 할 때 비교해서 인식이 될 때 작다고 인식되거나 크다고 인식이 돼서 우리는 큰 사람, 작은 사람 이렇게 표현을 합니다. But when we have to express something, we express whether he's small or short or tall as a result of our perception as compared to a reference point. 근데 우리의 뇌는 동일한 것을 좀 지속해서 인식을 하면 주관이 즉 상대적인 것이 절대적인 것처럼 착각을 하게 됩니다. But what our brain does, it tends to mistake a subjective measurement like that, a subjective comparison like that. If we persist in that subjective comparison, our brain makes the mistake of thinking that's an objective criteria. 즉 190cm와 이렇게 같이 몇 달, 몇 년 같이 살게 되면 내 키가 적다는 것이 비교해서 적은 게 아니고 절대적으로 적다 하는 것으로 이렇게 착각을 하게 되는 거예요. For example, if you spend many years living with somebody who's 1.9 meters tall, instead of recognizing that you are short in comparison to that person, you make the mistake into thinking that that's an objective judgment about your stature. 이런 어떤 우리의 생각의 방식 또는 뇌의 작용에
어떤 활동이라 그럴까 이런 성격 때문에 우리는 열등의식이나 또는 우월의식을 갖게 됩니다. Because of this bug in our cognition, sometimes we develop the sense of inferiority or sense of superiority. 우리 대부분이 열등의식을 많이 갖습니다. And a lot of us carry around a lot of, inferior complex. 왜냐 그러면 어린 학생 때부터 어떤 사람과 비교할 때 키는 나보다 큰 사람하고 비교해가 작다고 인식하고 공부는 나보다 잘하는 사람하고 비교해가 못한다고 인식을 하고 테니스는 나보다 잘 치는 사람하고 비교해가 못 친다고 인식을 하고 우리는 좀 잘하고 싶기 때문에 나보다 잘하는 사람하고 비교해서 자꾸 자기를 인식하게 됩니다. And that's because ever since we're little, we actually are used to comparing ourselves to those who are taller, who studies better, who gets better grades, who is better tennis player. Because we want to get better, we are used to comparing ourselves to those who are better. 어떤 한 사람하고만 비교하면 그 사람보다 못하는 것도 있고 그 사람보다 잘하는 것도 있을 텐데 이렇게 각각 부분에서 잘하는 사람 여러 명을 두고 그 잘하는 것만 그 사람하고 비교를 하기 때문에 나는 뭐든지 잘하는 게 하나도 없는 것처럼 자기를 인식하게 된다는 거예요. For example, we don't compare ourselves to one person, right? If we compare to one person who's taller, but we might do better in studies, or who is better in studies, but we might be better in tennis, for example. No, we choose those people who are actually better than us in all different aspects of our lives, and we find ourselves lacking because we have chosen a reference points that are actually better. 그래서 결론적으로 말씀드리면 첫 번째는 비교해서 인식하는 상대적인 것이 마치 절대적인 것처럼 착각을 일으키는 데서 발생한다는 거고요. The first thing that I want to, kind of emphasize is that it's a bug in how we conceive or, ourselves, because we're constantly comparing ourselves to others. It's a relative measure, however. 두 번째는 내가 무엇을 중요한 가치로 삼느냐 하는 것입니다. The second is what's valuable to me. 내가 만약에 돈을 중요한 가치로 삼으면 For example, if money is valuable to me. 돈을 나보다 많이 가진 사람에게는 내가 약간 기가 죽습니다. Then if we face ourselves with somebody who's much wealthier than we are, then we feel a little inferior. 나보다 적은 사람에게 대해서는 내가 약간 이렇게 교만을 부리게 됩니다. But if we encounter somebody who is actually less well off than we are, we tend to be a little arrogant. 내가 어떤 지위를 중요한 가치로 생각하면 However, if titles or position is what's important to me, 지위가 높은 사람한테는 약간 심리가 위축되는 비굴함을 보이게 되고요. then when we encounter somebody in a higher position than me, we feel a little inferior. 그 다음에 나보다 지위가 낮은 사람에게는 나도 모르게 이렇게 좀 우쭐하는 교만이 나타납니다. But then we tend to thumb our nose at those people who are actually, in a lower position than we are. 근데 내가 어떤 부분에 대해서 전혀 거기에 관심이 없다. 즉 자전거를 타는 거나 바둑을 하거나 장기를 뜨거나 이런 데 내가 별 관심이 없으면 그것을 잘한다 그러든 그것을 못한다 그러든 나는 별로 거기에서 비굴하거나 우쭐 때는 두 개가 다 나타나지 않습니다. However, if you just take an example of those areas that you have no interest in, for example, the game of Go or chess or riding a bicycle, in those areas where you have no interest, then just because somebody does better or is a superior in those areas, you don't feel jealous or obsequious, just because the other person is good at that. 즉 내가 그 사람에게 어떤 위축이 되거나 내가 우쭐댈 때는 그 부분을 내가 중요하게 생각하는 즉 그 문제에 집착하고 있다. 돈에 집착하거나 지위에 집착하거나 테니스에 집착하거나 어떤 기술에 집착하게 되면 그 분야에 대해서는 나보다 잘하면 비굴해지고 나보다 못하면 위축이 되는 거예요.
So that 한참 actually tells us that. 못하면 내가 우쭐대는 거예요. Yes, so that tells us that in those areas in which you feel a lack of confidence or inferior, that tells you that those are the areas or specific things that you feel is important to you, that you find is important to you. In other words, that you are actually attaching, creating attachment to those areas. 그래서 이 내가 어떤 가치를 갖느냐, 거기에 가치 부여를 하고 집착을 하느냐는 문제가 하나 있고, 두 번째는 상대적인 것을 절대적인 것으로 잘못 인식하는 이 두 가지가 겹쳐서 우리는 교만하거나 때로는 비굴한 자세를 갖게 됩니다. So two things that feed into this, right? That feed into this larger equation of confidence is, all right, which areas do you imbue more value? What are more important to you? That's one. The other one is mistaking what's a relative measurement into a objective judgment. So that combined gives you a sense of either superiority or inferiority. 저는 테니스를 전혀 모르기 때문에 누군가 테니스를 잘 친다 해도 별로 관심이 없고 못 친다 해도 별로 관심이 없습니다. 거기에 대해서는 열등의식도 우월의식도 생겨나지 않습니다. For example, I don't know the first thing about tennis. So if somebody says, he's really good at tennis or he's really bad at tennis, I don't develop any sense of, superiority or inferiority about tennis. 그러니까 이제 본인이 어떤 그런 위축되는 마음을 느낄 때는 내가 그것을 중요한 가치로 생각하고 있다 하는 것을 자각해야 한다. 거기에 집착하고 있다는 것을 자각해야 한다. So you can use this to self-diagnose yourself. So basically, when you feel as if, you're feeling lack of confidence or you're feeling diffident in approaching something, you know that that's the area that you are actually imbuing with a sense of value to yourself, that you are obsessing over that. 그래서 그 집착을 내려놔 버리면 문제가 해결됩니다. Then you can resolve this easily by letting go of that attachment. 두 번째는 내가 어떤 그 위축감을 느낄 때는 어떤 상대적인 것을 절대적인 것으로 내가 지금 착각하고 있다는 겁니다. The second is if you feel a certain, intimidation, sense of intimidation over a certain thing, then you know that you are making that cognitive mistake of thinking what is a relative measurement into an objective judgment about yourself. 결론적으로 말씀드리면 존재는 어떤 우월한 것도 없고 열등한 것도 없고 다만 그것일 뿐인데 우리들의 이 심리는 즉 어떤 인식을 잘못된 인식을 통해서 이런 위축된 심리나 어떤 우쭐대는 심리가 발생한다는 것입니다. So basically what the teaching here is that a being is just a being. It just is. However, when we perceive it in its different context, we sometimes perceive it to be better or worse. So, and that leads to some kind of sense of intimidation or superiority or inferiority. 비유를 들어서 말하면 우리가 밤에 침대에 누워서 자고 있을 때 꿈을 꾼다고 생각해 봅시다. So another example is when we dream, when we go to sleep at night and we dream. 꿈속에서 만약에 어떤 강도에게 내가 쫓기는 꿈을 꾼다고 합시다. And a robber or mugger is after us in this dream and we're running away. 객관적으로는 편안한 잠자리에 있지만은 심리적으로는 지금 강도에게 쫓기고 불안해하고 있는 겁니다. So objectively, you are relaxed in the comfort of your own beds, but subjectively, from a perception perspective, you're running away from a mugger. 쫓기는 것이 꿈속에서는 현실이지만은 객관적으로는 현실이 아닙니다. So the subjective reality is that your perceived subjective reality is that you are running away from a mugger. Your objective reality, you're sleeping in your own bed. 그럴 때 꿈속에서는 문제 해결책이 어디 숨거나 도망가가는 것이지만은 우리가 깨어 있는 상태에서는 그냥 눈만 뜨면 됩니다. 잠만 깨면 된다는 거예요. So in the subjective perception, the only solution you have is to keep running or hide from the mugger. However, in the objective reality, all you have to do is wake up. 그러니까 수행이라는 것은 어떤 도망가거나
보호받는 것이 아니라 눈을 뜨는 것입니다. So, in that sense, a spiritual practice is not about being protected or running away from a situation. It's waking up. 즉 세상에서는 돈을 더 많이 벌거나 또 지위가 높아지거나 테니스를 잘 쳐서 해결하는 것은 꿈속에서 도망을 가는 것과 같은 것입니다. So, if you want to solve your sense of lack of confidence by getting better at tennis, making more money, or getting better projects, it's the same thing as you trying to solve your dream by running away further or trying to hide in somewhere so the mugger doesn't catch you. 그러니까 꿈속에서 해결하려면 아무리 도망가도 늘 되돌아보면 뒤에 강도가 또 쫓아옵니다. But if you want to solve this in your dream, then no matter how far you run or how fast or how much you hide, the mugger is still lurking. 그러니까 지금 우리가 이 세상에서 문제를 해결하는 것은 꿈속에서 해결하는 것과 같아서 성공을 했다, 돈을 많이 벌었다 하면 또 더 많이 벌은 사람, 또 지위가 높아졌다 해도 또 높은 지위를 보게 되고 또 기술을 터득했다, 테니스를 잘 쳤다 하면 그 사람 말고 또 더 잘 치는 사람하고 비교하기 때문에 일시적으로 해결이 됐는데 다시 돌아보면 또 해결이 안 돼 있고 또 노력해서 열심히 해서 해결했는데 돌아보면 또 해결이 안 돼 있고 이것이 반복된다는 거예요. So if you want to solve this problem, in this current reality that you have defined through your perception is that the better you get tennis, there'll be better players that you have to go up against. So it's always going to be better. The better project you get, the higher you get on the engineering career ladder, there'll be other projects that are actually more visible. So try to solve this in this current kind of paradigm you have to develop for yourself. It'll be endless before you can solve it. 그렇기 때문에 우리가 눈을 꿈속에서 도망가는 길을 선택하지 말고 눈을 뜨자. 그래서 깨달음이라고 말하는 것입니다. Or you can choose to wake up and open your eyes. And that's why we call it enlightenment. 내가 그런 것들에 대한 집착을 놓거나 이것이 상대적 비교구나. 내가 거기에 그런 것을 염원하고 있기 때문에 발생하는 거구나. 이렇게 자각을 하게 되면 편안해지게 됩니다. By letting go of that attachment, by realizing this is a relative comparison that you're imposing upon yourself, by knowing that you have imbued a certain areas of your life with that value, with that attachment that's driving you. 그러나 제 얘기를 듣고 이것을 이해했다 하더라도 그것은 경험한 것은 아닙니다. But just because you intellectually understand what I'm saying doesn't mean you have internalized it. Doesn't mean you have experienced it yourself. 경험을 하지 못했다는 것은 이렇게 알아도 그 사람 앞에 가면 나도 모르게 위축이 된다는 거예요. And when I say you haven't internalized yet, that means that you might have understood this, but if you all of a sudden tomorrow you show up and you encounter that senior engineer, you'll be intimidated again. 그래서 자꾸 연습을 해야 됩니다. 이게 내가 위축이 될 때마다 이거 꿈과 같은 거다. 이렇게. That's why you need practice. So every time you get intimidated or you feel shy or feel shying away, realize and remind yourself this is like a dream. 이렇게 자꾸 자각을 하면서 연습을 하면 점점 개선이 됩니다. It's a practice of being awake. And if you keep on practicing, you get better.